안녕하세요. 이제 시간이 시간이 돼서 그 6일차 예습 낭독을 해보려고 하는데요. 제가 지금은 옥빌에 와 있습니다. I'm here in Oakville, walking towards the water, Lake Ontario, 온타리오 호수 쪽으로 걸어가고 있는데요. 날씨가 정말 좋아요. It's really, really nice day. 잠깐 모습을 보여드리고 나서 낭독을 해볼까 합니다. 여기는 예쁜 온타리오 레이크 오크빌이라는 도시 쪽으로 도시에 있습니다. 네. 사람들이 날씨가 좋아서 그런지 엄청 많이 나왔어요. 네. 자, 저기 좀 가가지고 앉아가지고 낭독을 해보도록 하겠습니다. 사실 제가 밖에 나와 있어가지고 오늘 6일차 day 6 I'm not really sure where the day 6 ends. So I'm going to read roughly 3 pages because we usually read 3 pages a day. 그래서 대충 읽어보도록 하겠습니다. 네. I think page 16, 17, and 18 will be Monday's portion. So I'm going to read that. I'm almost at the end of the path here. 여기서 조금만 가면 이제 레이크 온타리오가 보이거든요. 그래서 거기 벤치에 앉아가지고 리딩을 하도록 하겠습니다. For Monday's portion. 자, 날씨가 정말 좋아요. 제가 이걸 돌려가지고 한번 보여드릴게요. 뿅. 보면 카메라. 네, 제 모습보다도 지금 여기 예쁜 풍경이 곧 나오게 됩니다. 저기 가서 안착을 한 다음에 읽도록 해볼게요. 여기 옥빌은 미시사가에서 서쪽으로 떨어져 있는 도시인데요. 이렇게 호수에 접해 있고, 물론 미시사가도 그렇지만 예쁜 도시 중에 하나입니다. 지금 오늘 날씨가 좋아가지고 많은 분들이 나와 있네요. 여기 빨리 가볼게요. Wow, my, it's very nice. 예쁘죠? 네. I'm showing the Oakville near the Lake Ontario. Along the Lake Ontario, people can walk. 여기 산책할 수 있는 곳이 있거든요. 근데 저쪽에 소음이 좀 있어가지고 낭독이 잘 될지 모르겠습니다. 일단은 멋진 스팟으로 한번 가볼게요. 자, 여기는 벤치가 있으려나요? Not sure there's a bench here. I found one. 벤치를 하나 발견했습니다. 네, 저기를 들어가야겠죠? 네, 물가입니다, 물가 여러분. Look at this. Check it out. 자, 레이크 온타리오에 너무너무 예쁘죠? 저쪽에 정말 멀리 지금 좀 뿌해서 그런데 토론토도 보입니다. You can see Toronto over there. It's hard to see from here, but if you look at it with your eyes, you see some kind of skyscrapers, which means high buildings. 저쪽에 쭉 보시면은 좀 높은 건물들이 보이는데 육안으로는 좀 보이고 카메라상에서 잘 안 보여요. 이제 This is Lake Ontario. 엄청난 크기를 자랑하죠. 네. 레이크이긴 한데 바다같이 파도도 치고요. 이렇게 보입니다. 여기 스팟은요, 지금 제가 있는 스팟은 지금 좀 시끄럽긴 한데, 여기 Oakville Dingle Park라고 나와 있네요. 거기까지 한번 보여드리고 낭독을 해보도록 할게요. 여기 이제 DUN Dunn Street하고 이렇게 만나는 곳입니다. Dingle Park 예쁘네요. 네. 이쪽 이 도로가 뭔지는 제가 잘 보이지는 않아서 모르겠어요. 어쨌든 던 스트리트로 남쪽으로 내려오면 여기 이렇게 주차도 할 수 있게 되어 있습니다. 주차는 2시간까지 무료로 되는 지역이에요. 그래서 여기 표지판이 you can park for 2 hours here for free along with here and around the neighborhood. Otherwise you need to park at the public parking or street parking and you have to pay. 여기 안내가 있어서요. 한번 가볼게요. 여기 보면 네, 2시부터 2-hour parking 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturday. 여기부터 앞쪽은 파킹 가능하다고 나와 있고요.
그리고 이제 오늘 거를 읽어야 되니까 제가 어디 앉아야 될 것 같은데 저기에 가서 앉아볼 수 있을까요? 저분이 앉을 것 같기도 하고. 네. 자, 너무너무 예쁘지 않나요? Such a nice day today. 엄청 예쁩니다. 자, 그리고 이제 오늘 제가 한 목적 중에 하나인 책을 읽어볼 텐데요. 제가 보니까 제 얼굴을 보여주면서 읽으면은 좀 카메라가 자꾸 제 쪽으로 와가지고 얼굴 너무너무 커진다는 그런 모니터링이 있었어요. 그래가지고 네, 여기 어디 볼까요? 책을 읽어볼 텐데 화면은 요거를 제가 나오는 게 나을까요? I'm not really sure what's good, but today I'm outside, so I'll show the outside. outside 보여드리고 제가 그냥 읽어보도록 하겠습니다. 자, 요렇게 하면 alright. 얼굴이 보이기도 하네요. 오케이. 후면, 이거 보세요. 엄청 크게 나죠. 큰일 나요. 자, 이게 이게 너무 크게 나오는데 제 얼굴이 오케이, 또 안 보이네요. 네, 안 돼요. 자, 얼굴을 다시 후면 돌릴게요. I'm going to change. 이거 작게 할 수 있나요? Not really sure. 안 되겠습니다. 후면으로 이렇게 하고 책을 읽어볼게요. 네, 되네요. Kirakira. Monday's portion I'm going to read. It's page 16, 17, and 18. I'm not really sure where it ends because I'm using the ebook, but I'm going to do it right now, okay? Day 6. We were poor, but in the way Japanese are poor, meaning we never borrowed money from anyone, period. Meaning once a year we bought as many 50-pound bags of rice as we could afford, and we didn't get nervous again about money until we reached out last bag. Nothing went to waste in the house. For breakfast, my parents often made their okajuke, green tea mixed with rice from the crusty old rice and at the bottom of the pot. For our move to Georgia, Dad and Uncle loaded up the truck with all the bags of rice that we hadn't sold at the store. I watched my parents look at the rice in the truck, and I could see that the rice made them feel good. It made them feel safe. I like to see them that way, especially my mother, who never seemed to feel safe. My mother was a delicate, rare, and beautiful flower. Our father told us that she weighed hardly more than Lynn. She was so delicate that if you bumped into her accidentally, you could bruise her. She fell down a single stair once and she broke her leg. To her, that was proof even a single stair could present peril. When I would approach within a single stair, she would call out, "Be careful!" Our mother didn't like us to run or play or climb because it was dangerous. She didn't like us to walk in the middle of our empty street because we never knew. You never knew. She didn't want us to go to college someday because we might get strange ideas. She liked peace and quiet. My father used to say, "Shh, your mother is taking a bath," or "Quiet down, girls, your mother is drinking tea." We never understood why we couldn't make noise while our mother was doing anything at all. My mother's favorite thing to tell us in her iron-rimmed sing-song voice was "Sujikani." That means hush. She never said "Sujikani" to my father. She made him food and rubbed his feet, and for this he let her handle all the money. Lynn said our mother probably knew a special foot-rubbing technique that made men silly. My father loved my mother a lot. That made me feel safe. That night before we moved, my father and uncle sat on a tree stump across the road. Lynn and I peeked out at them before we got in bed. My uncle talked and talked, and my father listened and listened. Sometimes they both laughed loudly.
What are they talking about? I said. Woman. Lynn said knowingly. What are they saying about women? That the pretty ones made them giggle. Oh, good night. Good night. Our mother came into the bed in the middle of the night, the way she always did, to make sure we were asleep. As usual, Lynn was asleep and I was awake. If I was awake, I usually pretended to be asleep so as not to get in trouble. But tonight I said, Mom, it's late. Why are you up? I can't sleep without Bera Bera. Bera Bera was my favorite stuffed animal, which my mother had packed in a box. Bera Bera talked too much, laughed too loudly, and sometimes sassed me. But still I loved him. Someday you won't even remember Bera Bera, she said, this gentle, and as if the thought made her a little sad. The thought made me a little sad too. She kissed my forehead and left. Outside I could hear noises. Yeah, oh yeah, etc. Lynn was sound asleep. I got up and watched Uncle Katsuhisa spit. My father no longer sat on the tree stump. It was just Uncle Katsuhisa out there. He was madman for sure. 15, 16쪽. 네, 19, 18쪽까지니까 15, 16. 다 읽은 것 같아요. 네, I think I'm done to the portion of the Mondays. Okay. Oh, this is not that easy. 네. 네, 이제 그 방송의 목적인 월요일 예습 낭독은 다 마쳤고요. 여기 예쁜 곳을 조금만 더 보여드리면서 이제 마치도록 할게요. 할 일을 하니까 이제 마음이 편합니다. 제가 어저께는 토론토 놀수요기에서 있었던 그 세미나, 한국인 사업가 프랜차이즈 세미나 그 100명 세우기라는 그 세미나 다녀와서 많은 분들을 만나고 왔는데요. 재밌는 시간을 보냈습니다. 제가 그때 좀 소개를 많이 못 드린 것 같아서 좀 아쉬운데요. 어쨌든 이렇게 와주신 분들 감사드리고, I'm going to see you on Monday reading at 8 a.m. Toronto time or 10 p.m. Korean Standard Time. 말을 너무 빨리 하죠? 네. 그러면 오늘도 와주셔서 봐주신 분들 감사드리고요. 또 만나요. 뿅!